So, welcome to yet another episode. Today we're talking about a bit of a different issue. It's more like this website is called HW Zone, so Hardware Zone. I will link it below. We're talking about gaming and stuff, and this is a relatively short article I found. And the previous one I did was a bit long, and it's hard to follow long stuff. And we need shorter things with a bunch of vocabulary. So let's read, then go over the words, then some stuff, and then bye. דינוזאורים פיראטיים ומתנגשים רובוטיים, מבצעי השבוע של סטים. מבחר עשיר נוסף של משחקים בהנחות, וגם כאלו שניתן להוריד ולהתקין מבלי לשלם, מחכה לכם ממש עכשיו בחנות הגיימינג העצומה. מצעד הדילים של עולם משחקי ה-PC, בסוף השבוע הנוכחי ממשיך לו, והפעם אנחנו כאן על מנת לשתף אתכם בהצעות הכי שוות שתמצאו בחנות מבית חברת ואלב. כולל זוג כותרים שאותם ניתן להוריד ולהתקין ללא עלות עד ליום שני הקרוב. תהנו. Ark Survival Evolved, בואו נסמן גם את זה. כותר הפעולה הישרדות המקוון שמהווה את אחד מהלהיטים הכי בולטים בפלטפורמה בשנים האחרונות, עם עשרות אלפי שחקנים פעילים בכל רגע נתון, זמין לפרק התנסות חינמי ביומיים הקרובים, וכמו כן יהיה שלכם לתמיד אם תבחרו לשלם סכום של 37.99 שקלים, שמהווה הוזלה של 80% מן המחיר המומלץ המקורי, מהדורה מורחבת שכוללת גם את שלושת חבילות ההרחבה שהושקו עבור ארק, מאז יצא מתוכנית ה-Early Access. בשנת 2017 תעלה לכם 76.45 שקלים, אחרי הנחה נדיבה של לא פחות מ-79%. משחק נוסף אשר זמין להתנסות ללא התחייבות הוא Blazing Sails, כותר טרי שנמצא בתוכנית ה-Early Access, ולוקח את השחקנים אל זירת Battle Royale, קצת שונה, על ספינות בלב ים סוער. נשמע מעניין, בואו להוריד, להתקין ולנסות עכשיו. לנסות כבר עכשיו. וגם לקנות לצמיתות בתמורה ל-44.76 שקלים, אם תאהבו את אשר תחוו. חובבי פיפה הדוקים שהחליטו להמתין קצת לפני השדרוג המתקבל לגרסה המעודכנת, הרווחתם. פיפה 21 מוצע כעת עם הנחה של 34% ממחירו המלא, בתמורה ל-164.34 שקלים, במקום 250 או 249 שקלים, ועם הנחות בשיעור דומה גם עבור המהדורות המורחבות שלו, Champions Edition ו-Ultimate Edition, בתמורה ל-210.54 שקלים, ו-250.14 שקלים בהתאמה. כותר הפעולה Terminator Resistance, שלא זכה לאהדת המבקרים כשהושק לפני שנה, אך דווקא זכה לפופולריות נאה אצל השחקים עצמם. זוכה לעדכון תוכן חינמי שיאפשר לכם לגלם את אחד מהרובוטים הרצחניים המפורסמים ביותר של סדרת הסרטים, ונהנה גם עם מחיר מקוצץ ב-40% של 83.39 שקלים. משחק הטקטיקה בתורות המעניין, פנטום דוקטרין, בסגנון ובהשראה של סדרת אקסקום, אך ביקום המתאר את שלהי המלחמה הקרה, יזכה לפרק המשך רשמי, ומציין את המאורע המשמח הזה באמצעות קיצוץ גדול במיוחד למחירו, 22.49 שקלים בלבד, בגרסת הבסיס במקום 149.95 שקלים בימים כתיקונם. משחק הפעולה תפקידים Wizard of Legend, המחזיק ב-92% ביקורת חיוביים בהתבסס על יותר מ-9,000 דעות של שחקנים. It's over 9,000. נמכר עתה בעבור 23.58 שקלים בלבד, שמהווים קיצוץ של 60% לעומת המחיר השלם. I would say here המלא. משחק הרפתקאות בלשי חדש בסגנון ויזואלי, שעדיין לא ראיתם, Chicken Police,
זמין בהנחה של 20% לעומת המחיר הרשמי המלא. Here you go. This is the over there. 59.16 שקלים במקום 53.95 שקלים. לא בטוחים שמותחן הנוער האנתרופומורפי הזה מתאים לכם. יש גם דמו להורדה חינם בלי כסף. חנם אין כסף. Alright, so this was the article. Now let's go. Like דינוזאורים פיראטיים, you understand, you should understand. מתנגשים means assassins and רובוטיים is robotic. מבחר is a choice, like a selection. הנחות is a very important word. It means discount. Here it's a big selection of games on discount. So בהנחות, discounts for plural. תהנו means have fun. כותר, this is like, כותרת means title. כותר means like a title for a game or a movie and so on, like in a series and things like that. שחקנים פעילים, active players. שחקן is a player, שחקנים players. שחקנים פעילים, this is the adjective, they are active. הוזלה is like reduction in price. I don't know, like you could translate into cheapening or something like that. תוכנית is a program, and here so we have הנחה, which we already know. נדיבה is generous, and then לא פחות. So they were talking about this discount, and this is a not less generous discount of 79%. Now we have here כותר טרי, so כותר from before, and טרי is fresh. You can use it also for food and vegetables and things like that, but also for, or like no, for things out of the oven you would say חם מהתנור. זירה is like an arena, and תמורה, it's sort of like for the value of, but it's a nice word to use, like as when you give something in exchange for. So in exchange for the money or the price. אדוק is dedicated. להמתין means to wait, but it's a nicer word than לחכות. Like להמתין, it's, I don't know, sounds better. הרווחתם, like you earned, or you earned something, or you got something in return. בתמורה, again, so same thing. כותר from before, and פעולה is action. So it's like action, like פועל, when you have a פועל. פועל is the noun of like verb, and פעולה is an action. But both of them are sort of related. פופולריות נאה here. This sort of like nice popularity or good popularity, or it was pretty popular. And this word also shows up a lot in the דירה להשכיר book. שחקנים עצמם, I don't know, they wrote שחקים. I don't really like this word. I don't think it's a typo. שחקים could mean players, but it's like, sounds weird. שחקים עצמם are the players themselves. So like they're saying that this game wasn't very popular, but the people who actually played it really liked it. זוכה. So לזכות is to win, like לזכות בלוטו. But you can also לזכות בעדכון, to win an update or to get an update. שלהה is a super nice word. It means at the end of. מלחמה, המלחמה הקרה. מלחמה is war, קרה is cold, so the Cold War. This is a game about the end, set at the end of the Cold War. Yeah, this, like, you will hear it in like documentaries and news and stuff. בימים כתיקונם is like on normal days. Again, this is something you would hear, like you wouldn't talk like this to a colleague. ביקורת is a review, and ביקורות are reviews, and ביקורות חיוביות are positive reviews. Over 9,000 reviews. דעה is an opinion, דעות are opinions, and this is like the most important word in Hebrew, because everybody has one, much like another thing. משחק is a game, הרפתקאות is adventure, and בלשי is detective-y, like an adjective for detective, detectively. Now, you see here they used מחיר שלם, and here they use
מחיר רשמי מלא. I personally would say מחיר מלא, like full price and not whole price. שלם sort of translates into whole, like complete, and מלא is full, much like בקבוק מלא במים, a bottle full of water. And this is the end of the article. This article was taken from HW Zone and was written by Jonathan Mendelssohn on the 8th of November 2020. Woohoo! Would really appreciate feedback on any of this at all. If you have articles you want me to read and explain and stuff like that, send them my way, put them in the comments, and see you in another video. Bye!